wiilkan Soomaaliga ah waxa loo diiday inuu galo dalka Mareykanka. He was talking to some very bad people right as he was coming to the United States. Sarta meesha ka qorantu odagaan orangutanka ee qaraabada yihiin. Somaliya, all these people came in from Somalia, they ripped off our system. Look how bad their nation is. It's not even a nation, it's just people walking around killing each other. The Somalians should be out of here. They've destroyed our country. And I say, why is it we only take people from shithole countries? We always take people from Somaliya, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. Somaliya, no government, no safety, no police, no nothing, just anarchy. Haddaa Soomaali tahay oo intaas aysan ku kulleen talan ku siinaya iska baar in dhiig cas uu kugu jiro. Shacabka Mareykanka say ku nool yihiin qaarkood dadka oo dhan ma wada leh. noloshaas ay ku nool yihiin dadka Mareykanka qaarkood 100,000 oo qof sanadkii waxa u dhimataa isticmaalka droogada. Zombie caadi ah waxay calaamadaha lagu garto qofka narcissist-ka ah waxa kamid ah inuu wax walba yiraahdo ana saxa kaliya wax xallin kara. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. More about ISIS than the generals do, believe me. I know more about grass than any human being, I think, anywhere in the world. عياري أدوك الوكالة بحي فينالكنا وحفود إسرائيل الأرجنتين أو وضعت فيفا نتنياهو دونالد ترامب خافير ميلي the only Zionist president السجى سيدا أو شاكتو وهل دينا إيو إسبين أو وضعت أدونك إنت هذا كلاته لكلي وحقول استي أدويد إنت هذا كلاته لكن عياري أدونك إنهم فلا خيماش عم صوفريس Somali هذا نهاية أرنتاز متكعول سان هرتاله let me be very clear ودن كسر حق له قف قرب إنه وقلاد إنه ودن كواد قلر قف كهربان وديدان wax dhib ah oo ka jira habeeraata ma jirto taas laakiin waxaa nasiib darro ah smear campaign in qofka shakhsiyadiisa meel looga dhaco Soomaalidu waxay dhahdaan miskiin ama jalla fuulo leh 6 Juun ciyaaraha intaysan bilaaban ka hor wiilkan Soomaaliga ah waxa loo diiday inuu galo dalka Mareykanka 12 saac oo la wareysanayo kadib waxa dib loogu celiyay Soomaaliya passport valid ah visa valid ah iyo inuu ka socdo hay'ad caalami ah intaas baa lagu ixtiraami waayay to add insult to injury intaas looga maharin waxa wareysi bixiyay looga been abuuranay this guy Andrew Giuliani geed kasta dhacankiisu dhala inta hadalkiisu soo qaadan waxaan rabaa inaan idin baro Andrew Giuliani waxa aabbo u ah Rudy Giuliani odagaan vampire-ka u eg oo weligiisba u oranaa Donald Trump 2020 markii xilka loogu guuleysay Donald Trump wuxuu diiday inuu si nabad ah xilka uga dego Giuliani wuxuu xilligaas hogaaminayay looyarada ku doodayay in Donald Trump codadka looga shubtay 62 jeer oo maxkamad la hortagay doodaas wuxuu kala kulmay guul darro إلا آخر كودمي لايسنكي لوير نماد لفتيجيسو وكان إسقو حيران Rudy Giuliani getting hot under the collar today. I don't know what you need to wake you up. He was sweating so much his hair dye was running down his face. It was especially obvious when he turned to one side. Finally, he wiped the dye away. xiriirka Trump iyo Giuliani kama bilaabay 2020 wiligood waxa ahayn rag ku saaxiibay beenta iyo faataa duglaynta Giuliani waxa intaas u dheeray waliba bahadilka lagu hayo waa kan sagaashameeyay isagoo dhar dumar loo xiray oo lagu baashaalay Giuliani and Trump go back a long way. Look what we found in our video vault. A cringe-inducing comedy sketch they made in 2000. That's Giuliani, then mayor of New York, in drag. You know, you're really beautiful. The sketch was for a charity dinner and it's pretty racy. This may be the best of all. Oh, you dirty boy, you. Oh. odayaal asaasiga kuma xuma أوصلت مرك أندرو جولياني وكسي عقل حنابيز حلقة دولد وحو مسؤول وقاها عيارها دونك وحال ويدي سببتا عرطن لوغور استاق عيارها جوابتيز وحانا قاتين وكبانا بورتو Pay attention, the unfounded allegation is this guy is spewing وحوريها وشاقي إن عرطن قطركو يهي عيارها إيو دالك مريكا قود أهان I want to turn now to immigration. As you know, the case of Mr. Omar Artan, the Somali referee who was barred from entering the U.S. last weekend, has triggered a lot of controversy here in the U.S. and globally. Why was he banned from entering the U.S. and deported? Yeah, so very simply, the president has created many pathways for players, coaches, fans to be able to come in the country. We look, every single player has received access to the United States that's applied. Every coach that's received access.
there will be a few officials, and there'll be, in the case of the referee there, he was talking to some very bad people right as he was coming to the United States. And there's some classified information we can't discuss now. At some point that may be released. But what I can tell you is it was the right decision by CBP. It was the right decision by the Secretary of Homeland Security, and I stand by that decision. I know you said some of the information is classified, but is there any information you can provide about the extent and nature of that contact that you said was happening with bad actors? Yeah, we can't talk about the contact and who he was contacting in particular. But what I can tell you is that communication was happening before he was coming to the United States of America. It was not in the immediate. It was not a few years before. This was immediately before he was coming to the United States. hadal badan oo bilaa macnaha uu hadda noo sheegay waxa kaliya cartan uu hadda ku haysto waxay tahay inuu dad xun la hadlayo intuusan waddanka imaan oo aan caddeyn loo hayn laakiin waxaa ka jeclaan lahaa inuu yidhaahdo ninkan arbitra ah wuxuu ka yimaaday waddanka Soomaaliya sidaa darteedna Soomaali uma ogolin waddankeena inay soo galaan sida Donald Trump oo afkiisa ka qaran doono gadaal dambe waxa isweydiin la marka maxay tahay qatarta ka imaan karta arbitra caalami ah oo degan hotel FIFA u kreysan maalinta ciyaarta jirta la geenayo ciyaarta markay dhamaato laga soo celinayo muxuu samayn karaa muxuu ka dhex samayn karaa garoonka dhexdiisa ahaan yellow card iyo red card kaliya inuu gacanta ku wato sarta meesha ka qorantu odagaan orangutanka ee qaraabada yihiin waayahanba wuxuu shaqo ka dhigtay in ummadda Soomaaliyeed kabaha la dulmaro dadka u fiirsada Donald Trump wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nin narcissist ah boombooniye muhiimadda uu leeyahay naxariistan dadka ka sarreeyo jecelna mar walba in la amaano intaas waxaa u dheer in qofkii maalin wax ka sheega uusan weligiis ilaawin maxaa marka Soomaalida ka soo horay November 2015 waxaa markii ugu horeysay la doortay Donald Trump 3 sano kadib 2018 November waxaa la doortay Ilhaan Cumar 7 November maalintii ku xigtay waxay wareysi siisay CBS waxaa la weydiiyey aragtideeda ku aadan Donald Trump waxay sheegtay in dastuurka waddanka dhigayo la xisaabtanka xukuumadda qaybaheeda kala duwan ereygaas constitutionka ee soo hadal qaaday wuxuu noqon doonaa erey Somalida oo dhan galaafta. And what is your view of President Trump? There's a lot of questions about whether new Democrats coming to Washington are going to be anxious to work with the president or whether they feel that the way he talked about the caravan or other issues created the conditions to make America different than they would like to see it. What's your view? Our founding fathers really created the Constitution so that we have different branches of government that are designed to be a check on themselves. And my hope is that the new Congress is going to serve as a check to the rhetoric of fear and division and destruction, and make sure that we are moving the country in the direction that the people have asked us for, in a direction that is more hopeful, inclusive, and prosperous for all of us. Boy, ereygaas constitution wuxuu noqday utun ku taagan Donald Trump 9 sano ee la soo dhaafay. Waxaa xanuujisay Donald Trump sidee gabar madow Muslim ah waddankana u dhalan dastuurka uga hadli kartaa. As vindictive as Trump is, Janis kastoo helo wuxuu shacabka Mareykanka ka dhaadhicay in Ilhaan necab tahay waddanka tahay qof aad u xun una baahan waddanka in laga saaro. They have to show that they can love our country. They have to be proud. Not like Ilhan Omar. Did you see that wise guy? You know, she's always talking about the Constitution, provides me with the following. The Constitution, she comes from a country that's a disaster. It's considered, I think, it's not even a country, okay? It barely has a government. I don't think it does. They're good at one thing, pirates. But they don't do that anymore. You know why? Because they get the same treatment from us as the drug dealers get. Boom, boom, boom. I watch all these ingrates. They're always complaining. They didn't build anything. They couldn't build anything. Look at what's happened in Minnesota. Somaliya. All these people came in from Somalia. They ripped off our system. You have the woman who married her brother. She came in and married her brother. Isn't that wonderful? And then she talks about the Constitution of the United States. She comes from Somalia. They don't have constitutions in Somalia. They don't have police. They don't have it. All they have is people that run around shooting each other. And then she comes and tells us how to run our country.
I don't like it. These people don't like it. I can tell you. I think I can speak for you. Yeah. She comes. dad mar walba camlayaal maxaa gadaashiisa loo istaajiyaa sawirta dad wax walba u yiraahdo yes sir ka daba dhaha. She comes in, Ilhan Omar. She comes in. She tells us how to run the United States of America. And she comes from a place without anything, probably among the worst countries in the world. And she says, the Constitution of the United States protects me. She shouldn't be protected. She honestly, she should be thrown out of the country. She's corrupt. And most of the people that came in are corrupt. And the whole voting system is corrupt in Minnesota. I won Minnesota 3 times, easily. The mayor of Minneapolis, Jacob Frey, is saying that he's actually proud to have the largest Somali community in the country, and his police chief. Well, then he's a fool. Well, his police chief is also saying. I wouldn't be proud to have the largest Somalian. Look at their nation. Look how bad their nation is. It's not even a nation. It's just people walking around killing each other. Look, these Somalians have taken billions of dollars out of our country. They've taken billions and billions of dollars. They have a representative, Ilhan Omar, who they say married her brother. It's a fraud. She tries to deny it now, but you can't really deny it because, you know, it just happened. She shouldn't be allowed to be a congresswoman, and I'm sure people are looking at that. And she should be thrown the hell out of our country. And most of those people, they have destroyed Minnesota, okay? Minnesota, you have an incompetent governor. You have a crooked governor. He's crooked as hell, but he's incompetent. Waltz he should be ashamed. That beautiful land, that beautiful state, it's a hellhole right now. And the Somalians should be out of here. They've destroyed our country. And all they do is complain. You have her. She's always talking about the Constitution provides me with... wuxuu ka dhigay inaan Soomaalida dhan wada cabanayaan hal mar ay gabadhaas waxay ka hadashay dastuurka wuxuu ka dhigay Soomaalida oo dhan inay ku haystaan dastuurka naftigiisa. Go back to your own country and figure out your constitution. All she does is complain about this country, and without this country, she would not be in very good shape. She probably wouldn't be alive right now. So Somalia is considered by many to be the worst country on earth. I don't know. I haven't been there. I won't be there anytime soon. Ilhan waxay u barartay inay siyaasadda gasho qofka siyaasigan wax laga sheegi karaa iyadii Trump-ta dhexdiisa xagxaganayaan I don't give a shit. I don't mind. dib uma arka taas waxaa jirta laakiin 2020kii arrin ka dhacday Minnesota oo dad Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabi ah ee lacag ku boobeen arrintaas waxay galay dowladda Biden waa la xaliyay maxkamadaha la saaray dad wixii la xiri karin waa la xiray oo lagu kala baxay 2025 ku xasoo laabtay Donald Trump wixii ugu horreeyay uu sameeyay waxay ahayd inuu ku kiciyo ummadda Soomaaliyeed dib aysan geysan iyaga waxaa arrintiisii buunbuuniyey bodkaasyadii cunsuriyiinta ahaa oo dab ku siishaday ilaa ay gaartay waddanka oo dhan arrin ah ummadda Soomaaliyeed ee meesha degan waaba dhibka ugu weyn oo waddanka haystaba musuqmaasuqa dillo Trump cidina uga horeyso sanadkii iyo barkii hadda xilka hayay dhaqaalihiisa waxay kor u kacday $4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah lacagtaas waxaa laga sameeyay cryptocurrency suuqa oo manipulation lagu sameeyo iyo laaluush laga qaato rag u xirna ama ku aadeysna musuqmaasuq liiskan waxaa ka arki kartaan raggii uu cafiska u fidiyay oo kulligood ku wada aadeysna ama u xirna musuqmaasuq iyo dhac ay u geysteen dowladda Mareykanka marka Donald Trump iyo taageerayaashiisa ma kala jecla xoolo dhacay waxa kaliya oo loo dig dam leeyahay waxay tahay kaliya ummadda Soomaaliyeed nacaybka loo qabo iyo ajnabiga guud ahaan qofka siyaasiga markuu culays dareemo sida fadeexadii Epstein oo kale wuxuu raadsadaa dad masaakiin oo jarajara ka dhigto Soomaalida oo dad yar ah waxa u dheer in dhaqan ahaan diin ahaan midab ahaan iyo geography ahaan ay ka duwan yihiin majority intiisa kaleeto saas darteed Donald Trump iyo groupkiisa waxaa sahal u noqotay in Soomaalida uu ka dhigtay jaranjaro mar walbana ceebeeyo We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great. These are people that do nothing but complain. They complain. And from where they came from, they got nothing. You know, they came from paradise and they said, this isn't paradise. But when they come from hell and they complain and do nothing but bitch
We don't want them in our country. intaana desan dhiig ugu kacay Making Soomaaliya what was ma intended to batay be an economic speech in Pennsylvania last night, President Trump made several detours to continue his attacks against Minnesota's Somali population and settling a nearly 8-year-long controversy over whether he once referred to Haiti and African nations as, quote, S-hole countries. Our country was going to hell. And we had a meeting. And I said, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. cunsurnimada tawacdayst From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somaliya, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. She would like to make the government of our country just like the country from where she came. Somalia, no government, no safety, no police, no nothing, just anarchy. And now she's telling us how to run our country. No thank you. shithole country filthy dirty disgusting haddaad Soomaali tahay oo intaas aysan ku kulleen talan ku siinaya iska baar in dhiig cas uu kugu jiro inta adig isku maqnaadeen waalidi ku maqan yahay sharaftiina saasa dhulka loogu jiidaya goormay Soomaali garbage dhaqatay Soomaalidaas goormay dhaqdeen dad deerti ah oo laga yeeqasoodo Mareykanka oo 250 sano jirsadaysa xaaladiisa maanta uu ku sugan yahay waa sidee shacabka Mareykanka say ku nool yihiin qaarkood dadka oo dhan wada leh garbage laba boqol iyo konton sano u jirsaday waddankan dadkiisana saas u nool yihiin markaas Soomaali wax ka sheegaya noloshaas ay ku nool yihiin dadka Mareykanka qaarkood intaas waxaa u dheer marka laga soo tago dhaldhalaalka Hollywood iyo super powerka Mareykanka uu yahay 10% shacabka Mareykanka waxay ku nool yihiin faqri under the poverty line 700,000 oo qof ah habeenkii waxay seexdaan banaanka intaas waxaa u sii dheer 100,000 oo qof sanadkii waxay u dhimataa isticmaalka droogada zombie عادي هو هيك يا garbage markii dadkaas muxuu uga qaban lahayaa dadkan baaba ah ee zombiga ah
meelay joogaan aan kala garanayn way wax uga qaban la'yahay intuu kusii jeedo afrika iyo waddamo kaleeto calaamadaha lagu garto qofka narcissistka ah waxaa ka mid ah inuu wax walba yiraahdo anaa aqaan anaa saxa keligaa wax xallin kara basically dadka soomaalida u taqaano waa daadiyey hebel wuu daadiyey waxaan idinkaga tegayaa clipkan Donald Trump oo wax walba daadiyey. I went to an Ivy League school. I'm very highly educated. I know words. I have the best words. Nobody knows the system better than me. See, I understand the tax code better than anybody that's ever run for president. Having a drone fly overhead, and I think nobody knows much more about technology, this type of technology, certainly, than I do. Nobody has better toys than I do. I can put them in the best planes and bring them to the best resorts anywhere in the world. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I love the First Amendment. Nobody loves it better than me. I know more about grass than any human being, I think, anywhere in the world. Nobody knows more than housing in the history of the presidency. Nobody did well like me in housing. Nobody cherishes and nobody respects women more than Donald. I know more about ISIS than the generals do, believe me. Nobody knows what magnets are. There's nobody that understands the horror of nuclear better than me. And nobody loves the Bible more than I do. I have done more environmental impact statements probably than anybody that's, I guess I can say definitely, because I've done many, many, many of them. More than anybody that's ever been president or vice president or anything even close to president. And I think I know more about the environment than most people. Nobody knows more about trade than me. Nobody that's done so much for equality as I have. Look, as a builder, nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I build infrastructure. Nobody has more respect for women than I do. Nobody. Nobody can do it like I do it. Nobody.